Good morning, everyone. So in the last class, we have completed grid computing, and I told you all to read full virtualization and paravirtualization. Odiri ellaru? Yes. Yaru odiri kayatri? Those who have read full virtualization and paravirtualization, please raise your hands. Only 3. What about others? Those who have read full virtualization and paravirtualization, please raise your hands. I hope you can hear me. Out of 26, only 5 students have raised the hand. PDF ಕಳಿಸೈತಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Is it visible to everyone? ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್? Is it visible to everyone's screen? Okay. Then start reading. Akash, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂದ? ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಾನೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. I'll give the attendance. Start reading.
Okay, so I'll explain what is full virtualization. As you have already learned when you are learning about the data center or distributed servers ಮತ್ತೆ data center ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು virtualization in the sense for the purpose of sharing of hardware and software ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀವ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ virtualization in the sense you need not have to purchase the new hardware or new software ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ it can be shared ನೀವೇನು ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಒಂದೇ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ for that reason what they are doing is they are going for the virtualization actually exist agangilla server but they act as if they exist one day physically one iರ್ತೈತಿ but virtually multiple replicas irtavu which are going to perform the same task which is being done by the original server physical server ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ we are going to have a complete installations ಈ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಏನೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ವರ್ಚುವಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ವರ್ಚುವಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಹಿಯರ್ full virtualization is a technique in which complete installation of one machine is run on another ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ everything which is physically which is present on a physical system that same is run on some other systems also which does not exist physically a virtual systems irtavu 7 8 10 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು the result is system in which all software running on the server is within the virtual machine ನಿಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷೀನ್ ಒಳಗುನು ಇರ್ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ರೈಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ this sort of deployment allows not only unique application to run but also different operating systems ಬರೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾನು ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ this is similar to your cloud computing now ninne ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ grid computing it is controversial ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ as I said there is a relationship one to many and many to one relation exist ಆಗ್ತಿದೆ ಎರಡರೊಳಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ full virtualization ಹಂಗಲ್ಲ full virtualization is similar to your cloud computing virtualization is relevant to cloud computing because it is one of the ways in which you will access services on the cloud this is one of the way virtualization is one of the way through which you are going to access the services from the cloud ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಹೈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ನಿಟ್ಟು ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು
That is, the remote data center may be delivering your services in full virtualized format. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ದಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ದಿಂದ ಕೊಡ್ತೈತೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ವರ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಅವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರೋ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. In order for full virtualization to be possible, it was necessary for specific hardware combination to be used. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ 2005 ಈಗ ಬಂದೈತೆ ಅದು ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1976 1967 with IBM's CP40 research system. Actually ಟ್ರೇಸಸ್ ಅವಾಗ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2005 AMD ಅನ್ನುವಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದವರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಟೆಲ್ ದವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡಿ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದ್ರ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ AMD ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ದವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್? ಶೇರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಋಷಿ ನೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತಿ? ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ AMD ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್. Devices, advanced micro devices. Okay, next, isolating users from each other and from the control program. ಐಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್. ನಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನಿನಗ, ನೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ನನಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಡೇಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿನೇ ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದ್ 10-20 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬಿಸಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಮಷಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅದರದೇ ಒಂದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Is it clear?
Okay. Emulating hardware on another machine. To be precise, emulating ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, enacting, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತರ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, emulating ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ duplication. So that is what is the success factor of full virtualization. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಲೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಶಾಂತ? Okay, next you have is paravirtualization. As I said, para ಅಂತಂದ್ರೆ actually ಅರ್ಧ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, that's what is called as para. ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವೇ. It is done in a partial way. That is, only the operating system is duplicated, nothing else. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Paravirtualization allows multiple operating systems to run on a single hardware device at the same time by more efficiently using system resources like processors and memory. ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದೇ ಮಷೀನು, ನೀವೊಂದು ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ನಾನೀಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. VMware ಏನಿದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಜಾವಾ ಕಲ್ತಿರಿಲ್ಲ? ಜಾವಾ ಒಳಗ್ ಕಲ್ತಿರಿ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ. ಅದ್ರೊಳಗ್ VMware ಬಂದೈತಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಏನ್ ಕಲ್ತಿರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Yes, what you have learnt about virtualization in Java? I am asking. VMware kaltiri alle, virtual machines. Okay. ಗೊತ್ತದ ಅದ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನರ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೂ ಯು ನೋ ಆರ್ ನೋ? ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. Okay, virtual machine in the sense, okay, it provides a different operating system. Guest operating system ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಒಂದೇ ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ to carry out a task. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು. If you want if you want Turbo, you can use Windows operating system. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ VMware ಬೇಕು, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ರನ್ on a single machine with the same hardware and same resources, making the processor and memory in an efficient way, making use of your processor and memory in an efficient way. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, paravirtualization. ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ, only operating systems. You are going to use multiple operating systems in a single machine. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್
ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲಾನು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ full virtualization. And then they have given the trade-off is reduced security and flexibility. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್. ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಇರ್ತಾವ. ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 50% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 16% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಯಾಕೆ? ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬರೀ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ಫುಲ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. Paravirtualization also allows for better scaling. Fully virtualized solution require 10%. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವರು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್, ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸದ ನೀವು ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀರಿ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಒಳಗ ತಗೊಂತೇವೆ. ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ಅದರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂದ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು. ದೆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. 1 second, I'll take the attendance.